Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sukar. Andarki Shubhodaya. This video relates to land grabbing. Who is a land grabber? Particularly, land grabbing incidents have become more for the past 10 years. Land Grabbing Act 1982 is purposefully made to prevent the recurrence of land grabbings, particularly in municipal and upper areas, municipal and metro areas. Here, the main point is, if anybody is in unlawful possession of the government land without resistance, can it be called as land grabbing? Can he be called as land grabber or not? That is the main question. సహజంగా ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ కేసులు ఎలా వస్తాయంటే, ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ సెక్షన్ 2లో చెప్తాడు, D&E. The meaning would suggest that land grabbing and it must be shown that he has unauthorizedly, then unfairly, forcibly, greedily snatched away and violently the land belonging to one person or belonging to the government. దిస్ ఈజ్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్. ఎక్కువ కేసులలో వస్తాయి. అయ్యా మా స్థలం అయినా సరే వాడు బలవంతాన దాంట్లో టెంట్ వేసాడు, బలవంతాన ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు నిజం. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వీళ్ళు అబ్జెక్ట్ చేయకపోయినా, బలవంతం చేయకపోయినా, దానిలో ఉన్నా సరే ఇట్ ఈజ్ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్, ఈజ్ ల్యాండ్ గ్రాబర్ అని చెప్పి కొరవైన సుప్రీంకోర్టు వారు స్టేట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హైకోర్టు యొక్క డెసిషన్ సమర్థిస్తూ ఇచ్చారు. జస్టిస్ సుధాంశు ధూలియా and K. Vinod Chandran in the case of V.S.R. Mohan Rao versus KSR Murthy and others, SLP number 12570 by 2025, decided on 15/5/2025. So judgment of the Supreme Court, which clearly says that peaceful possession without legal right is also land grabbing. Peaceful possession without లీగల్ రైట్ ఈజ్ ఆల్సో ల్యాండ్ గ్రాబింగ్. సహజంగా వైలెన్స్ అక్కర్లేదు, గ్రీడీ అక్కర్లేదు, ఎంకరేజ్మెంట్ అక్కర్లేదు, లేకపోయినా సరే ఇట్ అమౌంట్స్ టు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్. వెరీ గుడ్ జడ్జ్మెంట్. కమింగ్ టు యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ స్టూడెంట్స్కి అయితే దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది స్కోప్ అండ్ ఇంటెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ 1982, because violence is not a prerequisite to apply the Land Grabbing Act. Coming to the facts of the case, KSR Murthy and others, actually their elders, they purchased actually 555 square yards of land from a housing society in survey number 9 in Sarur Nagar. Presently, no doubt Sarur Nagar is in RR district, but it is abutting the Hyderabad city. Sarur Nagar, you may be knowing, Sarur Nagar, Malakpet and Kottapet, all these things, they are neighborhoods. So, actually, as per the sale deed dated 1/1/1965, their ancestors purchased the property of 555 square yards. And V.S.R. Mohan Rao on 27/3/1997, that's almost 30 years later, he purchased survey number 10 actually, survey number 10 land, but he has encroached, he has grabbed 252 square yards out of 555. 555 వాళ్ళది, దాంట్లో ఈయన మోహన్ రావు గారు 250 స్క్వేర్ యార్డ్స్ ఆక్యుపై చేసుకున్నాడు, దానిలో ఉన్నాడు, బిల్డింగ్ కట్టించాడు. వాళ్ళకేమో తెలియదు, సర్వే పెట్టాలి, చాలా లేట్ అవుతుంది. బట్ అల్టిమేట్లీ దే గాట్ ది సర్వే కండక్టెడ్. ఇట్ ఈస్ లెర్న్డ్ దట్ ది గవర్నమెంట్ సర్వే రివీల్డ్ దట్ హీ వాజ్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ సర్వే నెంబర్ 9 విత్ నో లీగల్ టైటిల్. He encroached an extent of
I think I already told you 252 square yards in survey number 9. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ బిల్డింగ్ కట్టేసాడు, మరి మొత్తానికి అయిపోయి ఉంటుంది. సో వెదర్ ఈజ్ అ ల్యాండ్ గ్రాబర్ ఆర్ నాట్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఫర్ ఆక్యుపయింగ్ ది రెస్పాండెంట్స్ అంటే కేఎస్ఆర్ మూర్తి గారి స్థలాన్ని 252 అవుట్ ఆఫ్ 555 డెస్పైట్ ది యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆర్ అగ్రెషన్. ఆయన ఏమీ ఫోర్సిబుల్గా రాలేదు, వీళ్ళని బెదిరించలేదు, సైలెంట్గా ఆక్యుపై అయినప్పుడు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. రెండో కారణం కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో హీస్ కంటిన్యూస్ అన్ఆథరైజ్డ్ ఆక్యుపేషన్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు ల్యాండ్ గ్రాబింగ్. స్ట్రైట్గా చెప్పేశారు, ఇంకా దీని గురించి పెద్ద డిస్కషన్ అక్కర్లా. ద కేస్ లా రిలైడ్ అపాన్ ఈజ్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ వర్సెస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ 2002. వెరీ ఫేమస్ కేస్ కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ కేసు. ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ దాంట్లో, ఎందుకంటే పాండ్య కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ చాలా పెట్టాడు కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారు. ఈ సరూర్ నగర్ ఏరియాలోనే, దాని పేరు చైతన్యపు నగర్, గుర్తు రావట్లేదు నాకు, ఆ ఏరియాలోనే పాణిని కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అని బోర్డంతో ఆక్యుపై చేసేసుకున్నాడు. సో బేసింగ్ ఆన్ ద జడ్జ్మెంట్, it is clear that even though you do not use any force, you do not have any greediness to occupy the land, but if you occupy the land, even though if you are there in possession, definitely it amounts to land grabbing according to section 2 clause D and E. So clear cut decision by the Supreme Court. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ. ఇక్కడ సహజంగా ఏంటంటే, మాకు తెలియదండి, మేము ఏం చేయలేదండి, ఎవడు అడగలేదు కదండి అనేటువంటి ప్లీడింగ్స్ వస్తాయి. సో దానికోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. దయచేసి ల్యాండ్ గ్రాబింగ్ యాక్ట్ మీద కావాల్సిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూడండి. డెఫినెట్లీ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్ విల్ బీ ఎన్రిచ్డ్ విత్ ద కేస్ లా. సో రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. విత్ దిస్ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.